Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը։ Ինչպես գիտեք, Երևանում է աշխարհի հայտնի պլաստիկ վիրաբույժների խումբը, որպեսզի պատկերացնեք, թե մարդկությունը ինչքան է հետաքրքրված պլաստիկ վիրաբուժությամբ, բերեմ միայն Հայաստանի օրինակը։ Ամեն տարի փոքրիկ Հայաստանում կատարվում է մոտ 3000 էսթետիկ վիրահատություն, ընդ որում հայերը պարզել են, որ ամենաշատը դիմում են քթի արատ ունեցողները։ Իմ զրուցակից այսօրվա իսկապես աշխարհում շատ հայտնի անձնավորություն է Մարիետա Այզենման-Քլայն, պլաստիկ վերականգնողական եւ էսթետիկ վիրաբուժության միջազգային կոնֆեդերացիայի նախագահ, բարև ձեզ։ Մեր զրույցին կմասնակցի նաեւ Աստղիկ Մարկոսյանը, բարև ձեզ Աստղիկ։ Մենք հայերս քթով ենք միշտ հպարտանում։ Աշխարհում էլ այդպես ամենաշատը քթի վիրահատություն են։ Armenians are always proud of their nose. Is this also the same thing in the world? Are there people doing more plastic surgeries on their noses? It's an interesting question that in many parts of the world people are unhappy with their noses. In other parts of the world they are proud. I wish everybody could be proud about their noses. Շատ հետաքրքիր հարց էր, աշխարհի տարբեր երկրներում մի մասը ոնց որ շատ դժգոհ են իրենց քթերից, մյուս մասը ընդհակառակը շատ հպարտանում են։ Ես կուզենայի, որ իրականում բոլոր մարդիկ հպարտ լինեին։ Իրենց արտաքինով, այնիշ բնությունն է տվել։ With their appearance, what nature gave them. Yes. In general, the trend is towards a global perception of beauty. So a beautiful person that is considered, let's say, physical attractiveness is the more correct word than beauty. And people in Japan also are considered to be beautiful if they are considered to be beautiful in Europe or in the US. Ընդհանրապես աշխարհում հիմա գլոբալիզացիայի այնպիսի ուղղություն է դիտվում, որ նույնիսկ գեղեցկության առումով որոշակի ընդհանուր ուղղություններ են դիտվում, եւ եթե օրինակ խոսում ենք Ճապոնիայի մասին, Ճապոնիայում գեղեցիկ կինը նույնպես գնահատվում է որպես գեղեցիկ նաեւ Եվրոպայում։ Having this in mind, of course, many people in the world envy your noses because you're more into that. Your nose is more the global physical attractiveness model. Եվ դա հաշվի առնելով կարելի է ասել, որ շատ մարդիկ շատ երկրներում նախանձում են ձեզ, որովհետև հայերի մոտ կա այդ համաշխարհային ավելի շատ գլոբալ գեղեցկությունը, ավելի ֆիզիկական գեղեցկության ինչ-որ մոտեցում։ Ինչ եք ասում։ Ես այդպիսի օրինակ չեմ կարող ծառայել երևի։ Maybe I won't serve as a good example for that. Oh yes, you do, because I tell you why. Կարող եք եւ ես կասեմ ինչու։ Because female beauty is increased by childlike features. Որովհետև կանացի գեղեցկությունը ավելի ուժեղացված է երեխայի մանկական դիմագծերով։ Male beauty is increased by signs of dominance. Տղամարդու գեղեցկությունը ընդհակառակը ավելի շատ դոմինանտության նշաններով է որոշվում։ And in that sense your nose is perfect. Եվ այս առումով ձեր քիթը ուղղակի գերազանց է։ Ես 20 տարի այս աշխատանքն եմ անում, այսպեսի ինքնագովազդի չի արժանացել։ I'm doing this job for 20 years now and I have never had such kind of self-advertisement. Հիմա ասենք առաջ, մի քիչ ավելի լրջացնենք մեր զրույցը։ Դուք ձեր մասնագիտությամբ, ձեր աշխատանքը միջամտություն չեք համարում բնության գործերին։ Այնինչ բնությունը տվել է մարդուն, դուք այն ձևափոխում եք։ Ձեր արած այդպիսի միջամտություն համար է։ So let's get to more serious stuff. What you're doing, your job, isn't it like intervening with nature's affairs, doing something that is against nature? Well, this is actually still the public opinion, but we do much more than that. Aesthetic surgery is just a small part of our field. Սա ընդհանուր հասարակության կարծիքն է, բայց իհարկե մենք դրանից շատ ավելի ենք անում, էսթետիկ վիրաբուժությունը շատ մեծ ծավալ ունի։ So reconstructive surgery is so much more challenging actually for us
Վերականգնողական վիրաբուժությունը ընդհակառակը ավելի մեծ դժվարություններ է առաջացնում, ավելի մարտահրավերների է հրավիրում։ In many parts of the world, hand surgery also belongs to plastic surgery. Burn surgery belongs to plastic surgery. Տարբեր երկրներում, օրինակ, ձեռքի վիրահատությունները, այրվածքների վիրահատությունները նույնպես համարվում են պլաստիկ վիրաբուժություն։ There is also a part called craniofacial plastic surgery, which changes all the deformities of people who are born with deformities of the skull. Նաև կա եւս մեկ ոլորտ, որը կոչվում է կրանիոֆացիալ վիրաբուժություն, որը վերաբերում է երեսի վրա եւ գլխի վրա որոշ դեֆորմացիաներին եւ այդ դեֆորմացիաների շտկումներին, դա էլ է նույնպես համարվում։ And we are an interdisciplinary field. That means if other specialties like heart surgery or trauma surgery, if they are in need for coverage of soft tissue, it's always our job. Եվ մենք նաև կարելի է համարել, որ պլաստիկ վիրաբուժությունը դա ինտերդիսցիպլինար վիրաբուժություն է, այսինքն մենք համագործակցում ենք այլ մասնագիտությունների, օրինակ եթե սրտի վիրաբուժության ժամանակ կամ տրավմայի վիրաբուժության ժամանակ պետք է ինչ-որ փափուկ հյուսվածքներ ծածկել եւ շտկել վիրահատության արդյունքները, դա մենք ենք տալիս։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր մի հանգրվան կա։ Մասնագետը բժիշկը հաստատ բախվում է բիզնես միջավայրի հետ։ Երբ մարդը գալիս է իր արտաքինը փոխելու համար։ Հիմա ես ուզում եմ այդ հողի վրա իմ հարցը ձևակերպել։ Մասնագետը ինչպես է վարվում այստեղ։ Լսում է հաճախորդի խորհուրդը միայն, պահանջը, թե ինքը կարող է նաև չկատարել այդ պահանջը։ So usually the profession, and in this case your profession, is also related to business part of it. So if you have a customer, like a patient who is coming to you and he dictates what he wants to have, is it the only thing that you listen to, or you will intervene to this and tell your opinion? Very much so. We never talk about customers, we always talk about patients. Մենք երբեք չենք խոսում հաճախորդների մասին, մենք միշտ խոսում ենք վերաբերում ենք նրանց որպես հիվանդների, պացիենտների։ And in that sense, like WHO defines health, it is a perfect state of well-being, and that includes also the appearance that might make you unhappy, and that's what we can change. Այս առումով ես կարող եմ մեջ բերել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանումը առողջության վերաբերյալ, որ առողջությունը դա ընդհանուր բարեկեցությունն է եւ այս դեպքում մարդու ընդհանուր բարեկեցության վիճակն է եւ առողջական եւ ֆիզիկական եւ հոգեկան եւ այս դեպքում սա նույնպես վերաբերվում է այս ոլորտին։ Նախկինում մինչև 20-րդ դարի երկրորդ կեսերը վերջերը, երբ պլաստիկ վիրաբուժությունը նոր է սկսել ձևավորվել, մարդիկ այդպիսի կոմպլեքսների մեջ չէին ընկնում։ Այսինքն նրանց չէր խանգարում արտաքինը։ Հիմա ընդհակառակը արտաքինից շատերը կոմպլեքսավորում են։ Սա ինչ երևույթ է մասնագետի աչքերով։ So before, when you look through the course of the history at the end of 20th centuries, people they didn't have that much complex issues about their appearance, about how they look. But nowadays it's become a common problem and they tend to change something in themselves. What is your approach to this? You are right that we have to be very cautious that we do not create a desire for the change of appearance. But Դուք ճիշտ եք, մենք չպետք է ստեղծենք այնպիսի իրավիճակ, որպեսզի բարձրանա պահանջարկը, որպեսզի փոխեն իրենց արտաքին տեսքը մարդիկ։ Բայց մեծանում է պահանջարկը։ But it increases. Well, you're right. Actually, the desire for physical attractiveness is as old as the history of mankind. Դուք իրավացի եք իհարկե, բայց այդ ցանկությունը ունենալ ֆիզիկական գեղեցկություն եւ ձգողականություն դա այնքան հին է, որքան մարդկությունը։ But of course the media show us the role models, and that changes the feeling of people about what that they, or it increases their feeling that they should do something about it. Բայց քանի որ այսօր մեդիայի դերը այնքան մեծ է եւ մեդիան ցույց է տալիս մոդելները, եւ մարդիկ այդպես են ընդունում ինչպիսին պետք է լինի գեղեցկությունը եւ այդ պատճառով էլ խթանվում է այդ ցանկությունը. But it is our task, it is our task to make people understand how much responsibility they have
not to follow all the wishes of the patient. Բայց դա նաև մեր պատասխանատվությունն է, մեր առաջադրանքն է, որպեսզի մենք բացատրենք մարդկանց այն պատասխանատվությունը, որ ոչ բոլոր հիվանդի ոչ բոլոր ցանկություններն է, որ պետք է իրականացվեն, որ պետք է արվեն։ Եթե ընդհանուր համակարգում դիտարկենք պլաստիկ վիրաբուժությունը, ինքը պլաստիկը, էսթետիկ վիրաբուժությունը թանկաճույք է։ If we look through the whole system, is plastic and aesthetic surgery an expensive thing to afford? It should not be an expensive thing. We try to keep the expenses low so that everybody who really feels a very strong need for it can afford it. Դա չպետք է լինի շատ թանկ ոլորտ, այսինքն պետք է արվի այնպես, որ յուրաքանչյուր մարդ, որը զգում է, որ իրեն պետք է որևիցե փոփոխություն կատարել, նա պետք է կարողանա դա իրեն թույլ տալ։ Այսինքն գոյություն չունի գնացուցակ քիթը ինչ արժի վիրահատելը։ So there is no price list like how much would cost to operate a nose or other parts of the body? Well, there are some, but we are not in favor of this because իհարկե կան, բայց մենք դրա կողմնակիցը չենք։ Because there's always each patient is very individual and you have to judge it individually. Որովհետև յուրաքանչյուր պացիենտ, յուրաքանչյուր հիվանդ շատ ինդիվիդուալ է եւ պետք է ցույց տալ նաեւ ինդիվիդուալ մոտեցում։ And you cannot really standardize the amount of work you have to do with the patient. Եվ հնարավոր չէ բերել ինչ-որ ստանդարտների այն աշխատանքային ծավալը, որը պետք է անել հիվանդի հետ։ But if you compare the prices in the countries, comparing to whether they charge you extra taxes or so, then it comes to that most of the members of our society, I can only speak for the members, charge about pretty much the same. Բայց եթե մենք համեմատենք տարբեր երկրներում, տվյալ դեպքում ես կարող եմ խոսել միայն մեր միության անդամ երկրների մասին, հաշվի առնելով որոշակի հարկերը կամ բաները, հիմնականում նույն կարգի են գները։ Ավելի շատ որ երկրներում է տարածված պլաստիկ վիրաբուժությունը։ Կապ ունի երկրի զարգացվածության աստիճանը։ What are the countries that they have the most developed plastic surgery, and is it related any way to the level of development of the country? Not 100%. So in some countries there's a long tradition of aesthetic surgery, for example in Brazil or in Mexico. Որոշ երկրներում արդեն բավականին երկար կա պլաստիկ վիրաբուժության տրադիցիաներ, օրինակ Բրազիլիայում կամ Մեքսիկայում։ But what we realize with we do a lot of traveling in this position. What we realize is that the standards of care are pretty much the same in countries like yours and Germany, Brazil, US, Mexico. Քանի որ մենք շատ ենք ճանապարհորդում, կարող ենք ասել, որ խնամքի ստանդարտները հիմնականում բավականին իրար նման են, լինի դա Հայաստանը, Գերմանիան, Բրազիլիան թե Մեքսիկան։ This is our task as the International Confederation to create these standards. Եվ դա մեր աշխատանքն է, որպես միջազգային կոնֆեդերացիա ստեղծել այդ բոլոր չափորոշիչները։ Շատ լավ։ Վերադառնանք զրույցին կարճատև դադարից հետո հեռանկարում Գովազդային ընդմիջում, որից հետո կվերադառնանք զրույցին Մարիետա Այզենման-Քլայնի հետ պլաստիկ վերականգնողական եւ էսթետիկ վիրաբուժության միջազգային կոնֆեդերացիայի նախագահ։ Հերանկարում այսօր Մարիետա Այզենման-Քլայնն է, պլաստիկ վերականգնողական եւ էսթետիկ վիրաբուժության միջազգային կոնֆեդերացիայի նախագահ, զրույցին մասնակցում է նաեւ Աստղիկ Մարկոսյանը։ Սովորաբար նման դեպքերում Պարզ է, մարդը քիթն է ուզում ձևափոխել կամ մարմնի մեկ այլ օրգանը, բայց շատ է լինում, երբ մարդիկ ծայրահեղ որոշում են կայացնում։ Այդ դեպքում ինչպես են նրանք առաջնորդվում, So usually people they tend to do some small changes like in their nose or any part of the body, but what if they want to do some radical changes? What will you do in that case? Well, I personally am
not in favor at all of radical changes. Ես անձամբ կողմ չեմ այդպիսի ծայրահեղ փոփոխությունների։ Our ideal patients are the patients who have a good self-esteem but are unhappy with one part of their body. Մեր իդեալական հիվանդներն են համարվում այն պացիենտները, որոնք ունեն լավ ինքնագնահատում, բայց ուղղակի դժգոհ են ինչ-որ փոքր մասից. If patients ask me, say, change everything or make me beautiful, I would always reply, what do you not like about your body? You have to tell me, I cannot tell you. Եթե պացիենտը ինձ ասի, որ փոխի իմ մոտ ամեն ինչ կամ սարքի ինձ գեղեցիկ, ես կպատասխանեմ, թե ինչը դու չես սիրում քո մեջ, դու ինքդ ասա. Դե այդպիսի կամակորություններ սովորաբար ունենում են աստղերը, դերասանները, այդպիսի հազարավոր օրինակներ կան, բայց նրանք միշտ էլ հասնում են իրենց ուզածին եւ չկա մի տարի, որ ես կարող եմ նաև անուններ թվարկել, ովքեր պլաստիկ վիրահատություն չեն անցնում. These kind of things they usually do celebrities, and every year the celebrities do a lot of numerous plastic surgeries. So աստղերն են անում այդ։ Աստղերն են նայում։ Օրինակ, Kim Kardashian ասում են հետույքը plastic վիրահատությամբ է ձևավորված. Maybe for example Kim Kardashian, they say she did a plastic surgery on her hips and gluteal part. Well, this is something we probably cannot prevent. We have 38,000 plastic surgeons in the world who are our members. And not everybody has the same feeling about the approach to patients' desires. But we try to teach as much as possible to feel responsible for these changes and not to change a person completely. Դե իհարկե յուրաքանչյուր դա էլ է հնարավոր մեր անդամ մասնակից մեր կազմակերպության անդամներից են 38,000 անդամ ունենք եւ յուրաքանչյուրը ունի իր մոտեցումը, իր զգացումները եւ մենք չենք կարող բոլորին ասել, որ իրենք նույն ձևով մոտեցում ցուցաբերեն, բայց մենք իհարկե փորձում ենք սովորեցնել, կրթել եւ պացիենտի նկատմամբ ինչ որ յուրահատուկ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Մեծ մասամբ կանայք են դիմում, այդպես է։ So the majority of your patients are women? Yes, still. Yes. Եվ կանայք հաստատ կպահանջեն ձևափոխել ամեն ինչ։ Գլխից մինչև ոտքեր։ Women will demand to change everything starting from top to bottom. Well, yes, not in one woman from top to bottom, but yes, we are the specialty that works from top to bottom. Yes, that's true. Իհարկե ոչ մեկ կանոչ մեջ իհարկե ոչ գլխից մինչև ներքը, բայց մեզ մոտ այնպիսի մասնագիտություն է, որ մենք ամեն ինչի հետ էլ գործ ունենք այդ առումով։ Իսկ որ դեպքերն են ավելի շատ, երբ կինը ձգտում է կուրծքը մեծացնել, թե ընդհակառակը փոքրացնել։ What cases are more often you see when they tend to increase their breasts or to decrease them? It depends on the area of the world. Դա կախված է երկրից, աշխարհամասից։ In our country we do more breast reductions than augmentations. Մեր երկրում մենք ավելի շատ փոքրացնում ենք կրծքերը, քան But this is also related to the type of the body the shape that is common in a country. Բայց դա նույնպես կապված է մարմնի կազմվածքի հետ, որը նույնպես տիպիկ է տվյալ, բնորոշ է տվյալ երկրի համար։ Տեսեք, մենք միշտ բախվում ենք նույն խնդրին։ Ավելի հաճելի է, ավելի դիտարժան է բնական մարմինը, քան թե արհեստական, այսինքն վերաձևափոխվածը։ Ես արդեն տղամարդու աչքերով եմ նայում։ Հետարքիր է մասնագիտական տեսակետ այստեղ ինչպիսին է։ Ինչու պիտի տղամարդը ցանկություն ունենա արհեստական մարմնի հետ շփվելու։ So when I look at the issue as a man, I always tend to say that the natural body is always more attractive than artificial ones. So if you look as a professional, why should it be any different? That's a very theoretical statement.
it's you don't see the women who have a problem with their body, for example, have very, very small breasts, would not expose themselves and show it publicly. So you don't know why people are suffering. If you see a normal breast, if I see a normal breast and the patient wants an augmentation, I say no, I would not do it. I would not want to touch it. But what we see is these patients' wishes. I can feel why they want to have it changed. So ձեր ասածը շատ թեորետիկ մոտեցում է, եթե օրինակ կինը ունի շատ փոքր կրծքեր եւ դրանից ինքը ունի շատ անձնական խնդիրներ, ամաչում է ցույց տալ, ամաչում է իր արտաքին տեսքից, դա մեկ հարց է, բայց եթե կինը ունի նորմալ կրծքեր, իրան շատ լավ է զգում, չի նեղվում դրանից, ես իհարկե երբեք չեմ թույլ տա այդպիսի այդ կնոջը որևիցե փոփոխություն անել, բայց այն մյուս կնոջը իհարկե դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Լրիվ ուրիշ մոտեցում է պետք ցուցաբերել։ Պահանջարկը դեպի ուր է տանում։ And what about the desire, where it leads to? As I said, we have to be very cautious not to create new wishes in patients. Ինչպես ես արդեն նշեցի, մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, որպեսզի պացիենտների մոտ նոր ցանկություններ չառաջացնենք։ One example that we are very cautious about is and very concerned is the desire for change of the female genitals. Մեկ ասպեկտը, որ շատ կարևոր է, մենք շատ պետք է զգուշանանք, դա կանացի սեռական օրգանների փոփոխությունն է. And I think this is one of the examples that can be created by public promotion, that people feel that there is something wrong with them, but in fact it is not. Եվ սա այն ոլորտն է, որտեղ ինձ թվում է պետք է անել մեծ հասարակական ծրագրեր, որպեսզի բացատրել, որ դա սխալ է։ Տեսեք, երբեմն անցանկալի ելքեր են լինում, այսինքն վիրահատությունը բարդություններով է avարտում։ Նման դեպքերում ինչ պրակտիկա է գործում, ինչ են անում։ Sometimes the surgeries have unfavorable results. Sometimes the surgeries have unfavorable results, yes. What would you do in these cases? Well, the first thing is that patients really need to know what their risks are, what complications can come up, that it's essential that they get very, very good information of what can happen. Շատ կարևոր է, որպեսզի հիվանդը նախապես տեղեկացված լինի բոլոր ռիսկերի եւ բարդությունների վերաբերյալ, որոնք կարող են ծագել վիրահատության արդյունքում, այսինքն տեղեկացվածությունը դա առաջին համաձայնություն տալիս է բոլոր դեպքերում հետո նորեն վիրահատությունը։ So the patient agrees first for the surgery and then they do the surgery. Yeah. Right. And if they do not understand or do not want to understand that this can also have complications, I would not operate on them. Եվ եթե նրանք չեն համաձայնվում կամ չեն հասկանում կամ չեն ուզում հասկանալ, ապա դա բարդություններ է առաջացնում եւ ես երբեք չեմ վիրահատի այդպիսի հիվանդին։ Հասկանալի։ Այնուամենայնիվ, պլաստիկ վիրահատության դիմում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն այդ միջոցը, այդ կարողությունը վիրահատվելու, բայց կլինեն նաեւ մարդիկ, ովքեր այդ հնարավորությունը չեն ունենա։ Նրանց հետ ինչպես են վարվում։ Կա այդպիսի միջանցք, որպեսզի օգնեն նաեւ այդ հնարավորությունը չունեցողին։ So usually people who want to do plastic surgery, they have the money, they have the funds to afford it. But if there are some people who do not, they cannot afford this. Is there any way to do this? Is there any kind of... Well, in some parts of the world there are programs. For example, I know from Brazil or from Mexico, I know that they accept patients without payment and they train the residents to do it, but with very experienced plastic surgeons, for example. Որոշ երկրներում, օրինակ Մեքսիկայում անվճար անում են պլաստիկ վիրահատություններ, բայց այս դեպքում վիրահատությունները անում են կլինիկական օրդինատորները, որպեսզի նրանք սովորեն այդ։ And I personally wish that there would be more programs like this, and I have something similar in my service, that people who accept to be operated on by registrars would not have to pay for the procedure. Ես անձամբ շատ կուզենայի, որ շատ երկրներում այդպիսի ծրագրեր լինեն։ Իմ կլինիկայում ես ինքս այդպիսի ծրագիր ստեղծել եմ եւ այդ երիտասարդ մասնագետները վիրահատում են այն մարդկանց, որոնք ցանկություն ունեն
անվճար վիրահատվելու։ Շնորհակալություն, ավարտեցինք եւ շատ կարճ մեր մասնագետները ինչպիսին են, լավ տպավորություն թողեցին։ Can you tell your opinion about our specialists? Yes, I am very pleased from what I see here in Armenia. You have very advanced specialists in your country. You have a very good training program. Շատ գոհ եմ այն ամենից, ինչ որ տեսել եմ ձեր երկրում, շատ առաջադեմ մասնագետներ ունեք, շատ լավ կրթական ծրագիր ունեք բժիշկների համար։ And in that sense, Armenia can serve as a role model for the rest of many countries in this area. Եվ այս առումով Հայաստանը կարող է գործել որպես մոդել ձեր ռեգիոնի մյուս երկրների համար։ Գեցե Հայաստան։ Viva Armenia. Yeah. Viva Armenia. Դիմենք մյուս երկրներին։ Մենք կարող ենք օգնել ձեզ։ So tell other countries that we can help them. Yes. And so we want the Armenian plastic surgeons closer related to our leadership in the International Confederation. Մենք շատ կցանկանայինք, որ հայկական պլաստիկ վիրաբույժները նաև մեր միջազգային կոնֆեդերացիայի ղեկավարող դերերում տեսնենք իրենց, to exploit their experience and also for teaching purposes for other countries. Որպեսզի նրանք իրենց փորձի փոխանակում անեն եւ նաև սովորեցնեն կրթական ծրագրեր իրականացնեն այլ երկրներում։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Այսքանը հեռանկարում Մարիաթա Այզենման-Քլայնն էր, պլաստիկ վիրականգնական եւ էսթետիկ վիրաբուժության միջազգային կոնֆեդերացիայի նախագահ եւ Աստղիկ Մարկոսյանը։ Հաջողություն։